149 shillings for the Nova Bouquet on the Dish Decoder. Find out on the all-new season of Hello Mr. Right, hosted by Dr. Ofweneke and Risper Faith. Every Saturday at 7:10 p.m. only on Rainbow Plus, and every Saturday at 8 p.m. on Rainbow TV. Don't miss it. Download the Star Times On app to never miss a moment. Star Times. Enjoy digital life. Masalheri mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya leo hii ikiwa ni Jumatano ya tarehe 5 Novemba mwaka 2025. Nimekuandalia taarifa kemkem. Mwenzangu wa lugha ishara ni Charity Ngima. Jina langu ni Alan Ndiva, lakini mwanzo kabisa tuanze na muhtasari wa habari. We are now I think in the third week of the registration process. Kufufuka kwa Kristo ni tukio halisi linalounda msingi wa imani ya Kikristo, asema Papa Leo. Let us ask the risen Lord to help us to recognize his presence in every circumstance and so experience the victory of Easter in our daily lives. Bado idadi ndogo yajitokeza kujiandikisha kama mpiga kura, asema mwenyekiti wa IEBC Edom Thakon. And since then, we are now, I think, in the third week of the registration process. There is some considerable progress, but it's slower than what we expect. Nitakujuza zaidi kuhusiana na ziara yake Rais Ruto nchini Qatar. We've had to deregister almost 600 recruitment agencies. We have had to deregister them because they were doing the wrong thing. They were picking money from people. Taarifa ya habari Jumatano saa 1 jioni. Dakta, tunafungua taarifa zetu kutoka Vatican. Hata nyakati zetu ambazo zimejaa mateso na changamoto nyingi zinatualika kutazama alfajiri ya tumaini la Pasaka, amesema Papa Leo wa 14 wakati wa mkutano mkuu wa Jumatano uliofanyika tarehe 5 Novemba katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Katika mafundisho yake ya katekisi, Papa alitafakari juu ya kufufuka kwa Kristo, akielezea kuwa si wazo au nadharia bali ni tukio halisi linalounda msingi wa imani ya Kikristo. In our continuing catechesis on the Jubilee theme of Christ our hope, we reflect today on the presence of the risen Christ as an unfailing source of hope in our daily lives. Whether we are experiencing moments of joy and serenity, or struggling to overcome the suffering caused by difficulty and pain, the human heart unceasingly longs for fullness and contentment. The proclamation of the Easter message stands as a sure anchor. Love has conquered sin forever, and life triumphs over death. Jesus, who is now alive forever and ever, promises to be with us always. His presence fills our lives with meaning, and we discover that our yearning for eternity
is not only justified, but is now within our reach. Let us ask the risen Lord to help us to recognize his presence in every circumstance, and so experience the victory of Easter in our daily lives. I extend a warm welcome this morning to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from England, Ireland, Angola, Kenya, Nigeria, Tanzania, Australia. Naam, na tukitoka Vatican hadi katika taifa la Qatar. Rais William Ruto anawahimiza Wakenya wanaoishi nje ya nchi kuendelea kuchangia ukuaji wa taifa kupitia kazi, uwekezaji na ujuzi wanaopata ughaibuni. Sasa Peris Ng'ombe na uketo wa taarifa hiyo. Alisema kuwa ili kulinda maslahi ya wafanyakazi wa Kenya wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi, zaidi ya mashirika 600 ya ajira yasiyo halali yamefutiwa leseni, na kwamba sasa uajiri unaruhusiwa tu katika nchi zilizo na makubaliano rasmi ya ajira na Kenya. We've had to deregister almost 600 recruitment agencies. We have had to deregister them because they were doing the wrong thing. They were picking money from people. They were sending people with, tourist visa. Many of the complaints that we got were because of the recruitment agencies doing the wrong things. We've since created a multi-agency team that now looks at the whole exercise of Kenyans being recruited outside Kenya in a holistic manner. Wakati huo huo, serikali inachunguza njia za kupunguza gharama na kurahisisha mchakato wa Wakenya kutuma fedha nyumbani, pamoja na kuanzisha njia zaidi za uwekezaji kupitia vyombo kama diaspora bond inavyopendekezwa ili kuimarisha mchango wa Wakenya waishio nje ya nchi katika uchumi wa taifa. We have also streamlined the processes to make sure that if you're looking for a passport, we've reduced the time for people who have a letter of employment from waiting for 2-3 months. Now you can get a passport in 2-3 days. We've created a green channel for the people like yourselves who have a job outside Kenya, so that we can encourage, more recruitment agencies, more Kenyans to apply. And we've also, apart from creating a green channel for passports, we have also found a mechanism where Kenyans who do not have the money to pay for tickets, we're now finding a way with our National Youth Fund, and we are also taking it now to Uwezo Fund, so that they can find money which they refund after some time to buy themselves tickets and find their way to jobs. Rais aliyasema hayo mjini Doha, Qatar, alipokutana na Wakenya wanaoishi nchini humo pembezoni mwa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kijamii. Nikiripotia runinga ya Capuchin Mtazamo Katoliki, jina langu ni Peris Ng'ombe. Na tukirejea hapa nchini, Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imebainisha kuwa idadi ya Wakenya wanaojitokeza kujisajili kama wapiga kura bado iko chini mno, kufikia sasa ikiwa ni Wakenya 90,020 ambao wamejitokeza kujisajili. Akizungumza jijini Mombasa, mwenyekiti wa IEBC Erastus Edong Ethokon amesema kwamba inatarajiwa kuwa ifikiapo mwisho mwa wiki hili huenda idadi hiyo ikafikia 100,000. Sasa Catherine Kabiru anatuarifu kwa kina. That there's no other way. There's no any other way for us to ensure that we have functioning governments that are in office legally,
that enjoy legitimacy and therefore that must deliver for the people of Kenya. Akizungumza katika hafla ya kutoa mafunzo ya kupiga kura mjini Mombasa, Hussein Khalid amewataka vijana kujitambua na wajihusishe katika zoezi la kuchukua kadi za kura ili wachague viongozi watakaoleta maendeleo katika jamii na kuhakikisha sauti zao zimesikika. On 29th September, we launched the continuous voter registration exercise in Kajiado, in Mashuru, in Kajiado County. And since then, we are now, I think, in the third week of the registration process. There is some considerable progress, but it's slower than what we expect. For Mombasa, unfortunately, we are below 4,000. Vile ametaja kuwa ni wajibu wa kila mmoja kujihusisha katika zoezi hilo, akisema ndio njia pekee ya kuleta mabadiliko. But we are trying to reach out, particularly to the youth. You know, these are youth influencers. These are youth leaders in their communities. These are youth who can mobilize, you know, the masses to actually go to the streets, to go to the voting centers. And we're telling them this is an opportunity that you have. The youth of Kenya, if you want to make a difference, if you want to have an impact, a lasting impact in society, your voter's card is the silver bullet. Youth actually has the biggest proportion. So today, if you wanted to make change, you can actually be able to make change. I will leave the issue of statistics to my chairperson, but I want to say that youth, you have the power to make any meaningful change in this country. And in order for you to do that, you have to have your voice to be heard. The only way your voice can be heard is through the ballot, not fighting. You can't go to the street and achieve what you want to achieve. You need to go to the ballot and make sure that you achieve your objective. Hata hivyo, Ethekon amesema kuwa watashirikiana na taasisi ya taifa ya usajili wa vitambulisho ili kuhakikisha idadi kubwa ya wapiga kura katika ukanda wa Pwani. We will also speak to the National Bureau for National Registration Bureau to fast track the issuance of these documents to the young people so that they can be registered with us. And we will make sure that we also roll out voter education as we roll out our voter registration. So, hata hivyo, wameweka matumaini ya kusajili wapiga kura wengi baada ya uchaguzi mdogo utakaofanyika tarehe 29 mwezi huu. We are going to launch mass voter registration. What we call sometimes we call enhanced voter registration. Once that is launched, then we will move our registration centers to the neighborhoods. Nikiripotia runinga ya Capuchin kutoka kaunti ya Mombasa. Kazi kundu sana Kate Kabiru kutoka ukanda wa Pwani. Baraza Kuu la Makanisa nchini Kenya, NCCK, limeelezea masikitiko yake kutokana na idadi ndogo ya vijana waliojitokeza kujiandikisha kama wapiga kura. Baraza hilo likiongozwa na Askofu Mkuu Titus Odoyo Kodak limesema kuwa licha ya juhudi za serikali kuhamasisha wananchi, ni takriban vijana 90,000 pekee ndio waliojitokeza kujiandikisha. Aidha, NCCK imetoa wito kwa serikali kuu kushughulikia kwa umakini tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, ikisema kuwa hali hiyo inaendelea kudhoofisha ushirikiano wao katika masuala ya kijamii na kisiasa nchini. Therefore deeply perturbed that only 90,000 persons have registered as voters since the exercise was initiated 1 month ago. We remind our people, and especially the youth, that failing to register as a voter is a cruel betrayal of the blood of the Gen Zs and other Kenyans who were killed during demonstrations in 2024-2025. Bankrupt. The result of the rising rate of unemployment is rampant insecurity coupled with violence and loss of lives. Families are being torn apart and cases
of suicide due to financial distress are on the rise. We call upon the country and national governments to speedily reverse the intensive and draconian laws and policies that are suffocating the business. Naam, tukizidi na taarifa zetu. Kadri mitihani ya kitaifa inavyoendelea kote nchini, baadhi ya kina mama wachanga katika kaunti ya Kericho wanafanya mtihani wao wakiwa hospitalini baada ya kujifungua. Katika hospitali ya misheni ya AIC Liteni, naibu msimamizi wa matibabu Daktari Valentine Bithi amesema kuwa watahiniwa wawili wanafanya mtihani yao katika mazingira maalum, mmoja wao akiwa ni mwanafunzi wa miaka 18 aliyelazwa tarehe 25 Oktoba mwaka 2025 na baadaye kujifungua mapacha, huku mwingine mwanafunzi wa darasa la 9 mwenye umri wa miaka 15 akijifungua tarehe 2 Novemba mwaka 2025. Two candidates doing national exams in our facility. The first one is an 18-year-old Form 4 student who came in on the 25th of October 2025, successfully delivered twins, and is currently continuing well with the exams. Mother is doing well and the babies are also doing well. The second one is an 15-year-old grade 9 candidate, came to us on the 2nd of November, successfully delivered, and she's also continuing well with the exams, doing well, and also the baby is doing well. Today we have two KCSE candidates who are admitted within our hospital, both of them in the maternity unit. So one of them is post-delivery, delivered 3 days ago, a live male baby who is 2.6 kg and healthy. This girl is 23 years old and is a student at Get Her Wet Day Secondary School, and has decided to continue with her exam with us here. The other candidate is a 19-year-old first-time mother who is still expectant, about 38 weeks expectant, had come in with in latent phase of labor, and is currently proceeding with her KCSE exam, also doing her chemistry paper. Both candidates are today doing their chemistry written paper. So we will continue to manage these girls. Probably the postnatal one, we might discharge her by Friday, the one who's already delivered. The other one, we will continue to monitor in case she goes into labor, and we will manage her in labor as we continue to support her to do her exam. So we are very grateful to the Ministry of Education, because they've also supported us with invigilators and all the necessary logistical support, as well as the police service, who continue to have a police officer. Naam, kadri shinikizo zinapozidi kwa serikali kuhusiana na swala la wahadhiri kulipwa na kurejea kwenye vyuo vikuu, sasa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii wanaitaka serikali kuwalipa walimu wao ili kurejea masomoni. So ningependa kuhimiza bwana waziri wa elimu, sisi kama wanafunzi tumechoka. Tunasikia tuko katika mazungumzo, siku inayofuata Wesonga anasema hayo mazungumzo wamekataa. So sisi kama wanafunzi, baadhi ya wanafunzi tunatoka katika familia fukara sana. So ni heri mtuambie tuende nyumbani ama masomo inarejea. Asante. Kwa majina ni Kenneth Kagwe, mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Kisii University. Sisi kama wanafunzi hapa katika shule ya Kisii University tunadhirika kwa kuwa hatujakuwa na darasa ambazo zinaendelea kwa sababu ya mgomo huu. So tunaomba watupatie the direction kwa sababu hatujui kama tunafaa kukaa huku shule ama tunafaa tuende manyumbani. Kumbuka kwamba pia sisi tuna bills zetu tunalipa, tuna rent ya kulipa,
chakula ambacho tunachokula, na tunafaa tujue ni kama tunakaa huku shule ama tunafaa tuende nyumbani, kwa kuwa pia tumeona kuna universities zingine already washapatiwa direction na kuachiliwa kwenda nyumbani. So tunaomba sisi kama wanafunzi tuweze kupatiwa a way forward from here. Naam, alafu pia tukumbuke kuwa semester ambayo tumekuwa nayo itaweza kusongeshwa pia katika mwaka huu ambao unaokuja. So tunaomba tupatiwe direction, kwa sababu next semester itamaanisha tutakuwa na semester 3 na kuna wengine wetu ambao tunafaa kwenda attachment. So tutaathirika kama wanafunzi. Na tukisalia kwenye swala hilo la wahadhiri, Wizara ya Elimu imefanikisha kutamatisha mgomo wa wahadhiri baada ya kufanya maelewano ya kuwalipa madeni kwa awamu na wakuu wa elimu wa vyuo vikuu hapa nchini. Hii ikiwa na maana kuwa sasa wahadhiri na wanafunzi watarejea vyuoni hivi karibuni. Today, the University Academic Staff Union has received a commitment by the Ministry of Education, the National Treasury, and the councils of universities, undertaking that 7.9 billion shall be released to staff in public universities in 2 tranches as follows. Kenya shillings 3.8 billion in November, but not later than 31st December 2025. Kenya shillings 3.8 billion in July 2026. Universities that did not utilize the allocation of Kenya shillings 2.2 billion to pay arrears amounting to 182 million for 2017-2021 CBA, but instead utilized it for sustaining the CBA, salaries shall immediately top up when the government releases the funds. We are not leaving this industrial action with all what we wanted, which was immediate full implementation of 7.9 billion, but we have secured the 7.9 billion. I want to thank all the organs of the union, particularly National Executive Council and the National Delegate Council yesterday, that gave me power to call off this strike. We consider the firm commitment by the National Treasury and Parliament and balance against the interest of more than 600,000 students and the survival of higher education sector in this country. WASU has made concession and thereby calls off the strike. Thank all my colleagues here who have burned the midnight oil to come to a solution of these long outstanding issues. Ladies and gentlemen, you are aware that the university unions called for a strike in September. Today, this strike is running onto its 49th day. And mainly, there were 3 pending issues that led to the issuance of that notice. Number 1, it was on the implementation of the 2021-2025 CBA, which was concluded last year, in which there was an amount of 2.73 billion that was supposed to have been paid in July this year, but as at September 2025, that amount had not been fully paid. So that was part of the reason why this strike was called. But after the strike was called and before the expiry of the notice period, that 2.73 billion was paid, and therefore the issue relating to the CBA of 2021-2025 was resolved. The second issue that led to the calling of the strike was for the negotiation of the CBA of 2025-2029. In last year's discussions, when we were negotiating the settlement of the previous CBA, we had agreed as a... Naam, taarifa hiyo kutoka Wizara ya Elimu ni afueni kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, manake watarejea shuleni hivi karibuni. Taarifa hiyo inanipa fursa ya kuchukua mapumziko madogo, kisha tarejea na taarifa kemkem baada ya mapumziko.
Are you looking for a school that empowers, inspires, and transforms the girl child? Are you ready to unlock your potential, explore your passions, and prepare a future full of possibilities? Then, Mount Lavana Girls Senior School is the place for you. We are located in Nairobi County, Kasarani Sub-County, Clay City Ward, along Kasarani Wiki Road, bordering St. Francis Hospital. Mount Lavana Girls Senior School is a girls' full boarding school. Here at Mount Lavana, we encourage the empowerment of the girl child to grow intellectually, spiritually, emotionally, and socially. We invite all young ladies to join our grade 10 class under the competency-based education curriculum. Here, we offer 3 distinct and exciting learning pathways: STEM, where innovation meets discovery through pure and applied sciences; social sciences, where languages and humanities shape confident communicators and future leaders, not forgetting arts and sports sciences. Why Mount Lavana? Because here we nurture holistic development in a safe and supportive environment for every girl. We believe in discipline and faith-based formation, nurturing leaders who excel in academics, character, and service. We have experienced teachers, modern facilities, and a strong Christian spirituality and moral foundation. At Mount Lavana, learning goes beyond the classroom. We encourage every girl to discover her talents through games and sports, athletics, debate, music, drama, St. John Ambulance, and Scouts, because true education builds the mind, body, and spirit. With caring teachers, modern facilities, and a vibrant community, every girl finds her voice and purpose. Join us and live our motto, prayer and diligence rewards. With open minds, big ideas, and infinite possibilities, Mount Lavana Girls Senior School. Don't worry, bring your girls. Help give that girl the gift of strong foundation in this pre-career stage, because we believe that we are going to educate them for life, leadership, and service. Enroll today. Call us on 0722544951 or visit www.mountlavanaschool.sc.ke. Karibu kwa awamu ya pili na asante kwa kutazama taarifa zetu za habari. Tuandamane moja kwa moja hadi tamati. Wakazi kutoka wadi ya Mkura Magharibi, eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, wanaishi kwa hofu kufuatia kuongezeka kwa mvua nyingi inayozidi kushuhudiwa, huku ikisababisha mmomonyoko wa udongo ambao umesababisha kuporomoka kwa daraja kuu na kuathiri miundombinu kama vile barabara. Wakazi hao wamesema kuwa mmomonyoko hiyo imesababishwa na maji mengi ya mvua yanayoteremka kwa kasi kutoka mlima wa Akoret, huku ikisababisha kuharibika kwa barabara inayounganisha kijiji cha Lukolis na Okiporu, mbali na kuharibu mashamba ya wakazi hao. Mmomonyoko umetusababishia hasara mingi sana, haswa vile mvua ilinyesha mingi, ibeba chakula, pia imetuharibia mashamba. Hata tunaona hata hapa kando na barabara ilikuwa inapitisha magari mpaka fasili ya Kiporo, sasa hivi haiwezi. Tunaomba kwa serikali inaweza kutusaidia kwa kurekebisha mahali ambapo inaweza kuwezekana. Afisa kutoka shirika la Linda Mazingira Patrick Ikwaras amewataka wakazi kujitenga na shughuli ambazo huenda zikaathiri mazingira katika eneo hilo, huku akitaka serikali kuingilia kati kwa haraka ili kunusuru hali hiyo. Hii mto na hii daraja iko hatari. Ukiangalia kwamba hawa wananchi ambao wako mahali hapa kwa hatari, kutokea na wale ambao wako hivyo mara kwa sasa hivi tunapotumaona mambo mengi kufanyika. Ukiangalia kule juu hizo milima za Ktes na milima za Katagoroit, sasa Mpura hospitali degraded kwa sababu ya ukataji wa miti za kienyeji
na uchotaji wa mchanga all the way kuanzia ODO inapaka hapa, na ambapo sasa hivi tunaona kwamba hii jamii ya hapa inaona kwamba inaathirika kwa kubwa sana. Moja, tunaona hii shamba imeenda, ilikuwa shamba ya mtu, ilikuwa inalima, ilikuwa hata mapato, kwa mfano mimea kama soya, mboga na mengine. Sisi tunaomba kwamba kama jamii na serikali kwa ujumla na serikali kama CSOs, hatua haraka ichukuliwe, both we need a stakeholder engagement, both non-state and state actors, kupitia NEMA, climate change office, forestry, alafu na hata World Vision na sisi ambayo yanafanya mambo ya conservation kwa county. Nikiripotia runinga ya Capuchin, Mtazamo Katoliki, mimi ni John Beja. Naam, kadri mitihani ya kitaifa inavyoendelea kote nchini, Askofu wa Jimbo Katoliki Mwashamu, Askofu Peter Kimani Ndumu, amewataka watahiniwa kudumisha utulivu na umakini wakati wote wa mitihani. All I also want to add and to finish with is that during the exams, relax. Do what? Do not be tense. Just relax. Ukisikia ya kwamba kuna shida ambayo unasikia kama mtihani kamekuwa makaswali kamekuwa kagumu, breathe in and breathe out. Anza inatokanga ukibreathe out. And make sure you make it a very deep breath. A very deep breath. When you breathe out, inaitwa self-treatment. Inaitwa self-what? Self-treatment. Unajitibu kwamba hii hatua, hii mlima lazima niiruke. To our dear candidates, I am confident that your teachers have prepared you adequately. I am confident. And so as I wish you success, I emphasize what Bishop said. Yours is today's paper. That paper is done. Don't go to the extent of marking your paper, because two things happen. One, you may think that paper was too hard, and then you become desperate. You are not feeling enthusiastic to prepare for the next paper because you think that first paper was very hard. The other danger is you may presume that paper was very easy, and so out of that, you become overconfident. You don't prepare well for the following paper. So kindly, once you are done, that is done. And remember, we say, it's not over until it is. So give every paper that attention it demands. Na kwingineko, mvutano umetokea kuhusu upanuzi wa kituo cha mafunzo cha ufundi stadi cha Ruiru VTC, kaunti ya Kiambu, wakazi wakishutumu baadhi ya maafisa wa serikali kwa njama za kuhujumu mradi huo. Tukio hilo lilishuhudia baadhi ya wafanyakazi wa ujenzi katika eneo hilo lilioko ndani ya viwanja vya shule ya msingi ya Githunguri Ranching wakikamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi kabla ya kuachiliwa. Tengeneza kabro shed. Tunataka tulete kabro machine ambayo tutaleta vijana, wavulana na wasichana waweze kupatiwa skills wa kutengeneza kabros, na vile vile tuweze kuajiri. County government ndio itakuwa inanunua material, the ballast, sand and cement. Vijana wasiopungua 100 watakuwa kazi hapa. Na tukiendelea, tutaendelea kukua, tunaongezea idadi ya wale vijana. Vijana tukiweza kuchukua vijana kama hao, tuwaondoe kwa zile pombe haramu ambazo zinatumiwa kule vijijini. Tuwaondoe katika maovu inaendelea ya ukosefu wa usalama, ya mambo ya kuhusika na mambo ya kupiga geta na mambo mengine ya uhalifu. Itasaidia community. Hao vijana ni watu wako na familia. Kijana mmoja akiwa kazi hapa, ako na bibi na ako na watoto wake. Kwa hivyo idadi ya watu ambao watakuwa wanapata riziki na chakula kutoka kwa mradi huu, sio vijana hao 100 peke yake, bali ni familia zao ambao inajumuisha zaidi ya watu 500. Yetu hapa ya kabro, si tunataka iendelee. Hatutaki siasa kwa makabro kwa sababu inakuja kusaidia watoto yetu.
Watoto wetu wamepotelea kwa madawa, kwa bangi na pombe imejaa sana hapa. Kwa hivyo saa ile tunaona tumeletewa kitu ya kusaidia watoto wetu, tunafurahi. Na sisi hatutaki siasa, tunataka kufanyiwa kazi. Tunataka kazi. Mambo ya pesa ya wajiko ifanye kazi pahali inafaa. Hii itafaidia watu wengi sana na insecurity itakuwa imerudi chini juu watu watakuwa busy. Hakuna mahali unaweza toka hapa umechoka kutengeneza cabros alafu jioni ugoje mtu ndivyo umnyang'anye. Tunataka maendeleo ikuje. Tunataka hawa youth wote, na ukiangalia hata nyuma yetu kuna wamama wako pale bado wanataka kazi. Hatutaki MP Keng'ara. Tunakuomba tu tafadhali, wacha hata Kimani Nduta venye anaweza kutufanyia atufanyie, sababu inatufaidisha. Ikifika wakati wa kung'ang'ania kiti, tutawalinganisha, tutawapima kulingana na kazi yenu. Wewe fanya kazi ya MP, wacha Kimani Nduta afanye kama yeye na governor afanye yake. 2027 tutaangalia record na hiyo ndio itafanya tuwachague ama tukose. Naam, wananchi wamehimizwa kutumia meko ya kisasa ili kuepuka madhara ya moshi na kulinda mazingira mjini Kitui. Titus Mtuku na tathmini ya taarifa hiyo. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Isaac Alua Green amewahimiza wananchi kuendelea kutengenezewa na kutumia meko ya kisasa ili kupunguza uharibifu wa mazingira, kwa akisema matumizi ya meko hayo ni hatua muhimu katika kupunguza ukataji miti ovyo na kuchangia juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Please go out there. First of all, only a fool so damped that learns from their own mistakes. You first of all study to know where people failed and add on that, so that when you make another mistake, then it is at a different layer that you are learning from. You should not make mistakes that I made. The tool guides you on how to identify mistakes and quickly learn from them. Be that kind of a person that you're going to do that. The P stands for problem solving. Be daring to go out there and do or solve problems that people are running away from. And the R, respect other people. Serve with a lot of dignity, humility, and kindness. And you'll be surprised where you will get to. This is the beginning of a journey. I want you to be so proud. Aidha, Dr. Kalua amesema kuwa shirika la Green Africa Foundation linapanga kuzindua miradi kama hiyo katika wodi zote nchini Kenya, lengo kuu likiwa ni kutunza mazingira na kuimarisha maisha ya wananchi kupitia matumizi ya nishati safi na endelevu. What can we do before they get to the medication that is so much required? And this is what you people are qualified to go and do. You are champions that this world may never appreciate in the way that God sees you to be. And the Green Africa Foundation is rolling out a partnership that will go in all 1,450 wards in the country very soon. And we want to work together with the Kawi Safi and all partners. Nita, we are so proud of you. County government of Kitui, you lead by example. May everyone who has participated in any way or another in this process be blessed by God. Nikiripotia Capuchin TV, Mtazamo Katoliki kutoka kaunti ya Kitui, Titus Kavinga, Mutuku. Naam, taarifa yake Titus Kavinga Mtuku imetufikisha kwenye tamati ukingoni mwa taarifa zetu za habari, na shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kutazama taarifa zetu za dhati. Kwa niaba ya kikosi nimekuwa wako Alana, ndivyo mwenzangu wa lugha ishara akiwa ni Charity Ngima. Uwe na usiku mwema, alamsiki. Endelea kutazama Capuchin TV.
kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Buruburu Catholic Institute of Fine Arts BFA promotes the holistic growth of trainees through the teaching of Christian values, character formation, and academic excellence in visual arts and design. We are located along Mumias South Road in Buruburu Phase 3 in Nairobi. At BFA, we offer training in fashion design, graphic design, interior design, drawing, and painting or fine arts, both at certificate and diploma levels. We also offer short courses for the duration of 6 weeks. These courses include digital graphic, soft furnishing, archicad, pattern drafting, fabric decoration, painting techniques, social media marketing, and photography. Our courses stand out for their creativity, innovation, and quality. Enroll with us today for excellent training. Contact us on 0721 837 917 or send an email to information@bfar.ac.ke or visit our website at www.bfar.ac.ke. Buruburu Catholic Institute of Fine Arts BFAR. We are the center of excellence. At Mater Hospital, we put your heart at the center of everything we do. Our cardiac program is one of the most elaborate in the region, offering services for both children and adults. The specialist heart clinic is fully equipped to diagnose and treat a variety of cardiovascular and heart diseases. We have specialized tests like echocardiogram, diagnostic catheterization. We also have support of the radiology department. We're able to do CT scans of the heart and of the lungs and pulmonary arteries, and all these help us come to get a diagnosis. Our cardiology unit combines expert care with the latest technology to detect, treat, and prevent heart disease. We'll remain true that indeed the patient matters to Mater Hospital. Mater Misericordia Hospital. Excellence in care every step of the way.
Mapadri, watawa, Wakristo na halmashauri ya parokia ya All Saints Riara katika jimbo kuu Katoliki la Nairobi wanakualika kwenye ibada ya misa ya shukrani wanapoadhimisha miaka 123 tangu parokia hii ilipoanzishwa. Ibada hii itafanyika kwenye sherehe ya kifamilia ya parokia hii Jumapili tarehe 9 Novemba mwaka 2025. Litakuwa ni adhimisho la miaka 123 tangu kanisa hili ilipoanzishwa. Mojawapo ya sherehe za siku hiyo ni kwamba tutakuwa na adhimisho la sakramenti ya kipaimara. Tuko na wanafunzi wa dini 250 ambao watapewa sakramenti ya kipaimara. Pia tutakuwa na baraka kwa familia kama mojawapo ya kuadhimisha mwaka huu wa jubilei ya matumaini. Familia zetu katika parokia hii zitabarikiwa na baba askofu. Ibada ya misa itaanza saa 4 asubuhi ikiongozwa na Askofu David Kamau, msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Nairobi. Mada ama theme ya kanisa letu ni Hope Does Not Disappoint. Na hapa katika parokia yetu tumeunda mada yetu ambayo inaambatana na theme hiyo ambayo tunaita Hope Lights Our Path. Pia tutakuwa na siku ya michezo ama fun day ya watoto. Na tunatarajia kwamba siku hiyo itakuwa siku njema, siku ya furaha na siku ya kusherehekea familia yetu kama parokia. Parokia hii iko na vigango 9 na vikundi vya kanisa letu wamejitolea sana, na pia makanisa yetu yamekuwa yakitembea kwenye makanisa hayo ambayo yametengwa ili waweze kuguza mlango wa matumaini na pia kusali na kufanya toba kwa ajili ya dhambi zetu. Ibada hii itakufikia moja kwa moja hapa Capuchin TV na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Capuchin TV tunawapa hongera mapadri, watawa na Wakristo wa parokia All Saints Riara wanaposherehekea siku kuu ya imani katika kanisa la Kikatoliki. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. A sacred milestone, a moment of divine thanksgiving, a celebration of faith, hope, and renewal. The parish priest, the faithful, and the entire fraternity of St. Martin of Tours Catholic Parish, Sultan Hamoud, cordially invite you to a 2-in-1 grand celebration as they joyfully mark their silver jubilee, 25 years of grace, gratitude, and renewal, and celebrate the sacrament of confirmation.
This momentous celebration will take place on Sunday, 9th November 2025, starting at 10 a.m. East African Time. The sacred occasion will begin with a Eucharistic celebration presided over by His Lordship, John Obala Owa, Bishop of the Catholic Diocese of Ngong. And of those afar, this blessed celebration will be brought to you live on Capuchin TV and streamed across all our social media platforms. With the theme, Pilgrims of Hope as the Bearers of God's Favor, Luke chapter 4 verse 19. Come and witness the grace of God as young believers are sealed with the Holy Spirit in confirmation, and together we give thanks for 25 years of faith, service, and growth. Follow, like, share, and subscribe to our YouTube and social media pages to be part of this sacred celebration wherever you are. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. Nilipoweka juhudi ukafungua Bwana mlango nikatoka salama. Nimejua ya kwamba wewe ni Mungu kila wakati. Wazi kwamba wewe ni Mungu kila wakati. As the curtains fall on the Catholic liturgical calendar year C, Capuchin TV sets the stage for the festive season with a musical performance like no other. In conjunction with St. Francis of Assisi Parish, Ruiru, Archdiocese of Nairobi, and the renowned choir ya Mtakatifu Kizito, Makuburi, Tanzania, Capuchin TV brings you an awesome concert for the awesome King, Christ the King Concert 2025. So many other concerts planned. Those are those, but this is another. Among other performers are St. Francis of Assisi Parish PMC Ruiru, Mary Immaculate Parish PMC Kumura, St. Patrick's Youth Choir Thika, Blessed Voices, St. Alberto Choir Diwo Pakayole, Divine Mercy Parish Choir Kenyatta Road, St. Peter Clever's Parish Choir Centro, St. Francis of Assisi Parish Choir Ruiru, and St. Benedict's Parish Choir Ngoingwa. Note well, this is a family-friendly faith fellowship open to all. Buy your ticket in advance as follows. Paybill business number 880100. Account number 888088. Front row VVIP at 5,000. Front row VIP at 3,000. Regular seat at 1,000. And the children's corner at 500. Mark the date, Sunday 23rd November. Location at St. George's School grounds next to St. Francis of Assisi Parish, Ruiru. Time from 1 p.m. till 7 p.m. One day within your courts, O Lord, is better than 1,000 elsewhere. The awesome Christ the King Concert 2025. Because an awesome king deserves awesome praise on an awesome station, Capuchin TV. Nilipoweka juhudi ukafungua Bwana mlango nikatoka salama. Nimejua ya kwamba wewe ni Mungu kila wakati.
wazi kwamba wewe ni Mungu kila wakati.